In the heart of Guntur district, where ancient hills whisper tales of forgotten glory, stands a monument that shaped the destiny of coastal Andhra Pradesh. This is Kondaveedu, not merely a fort, but the beating heart of a kingdom that defied empires and preserved Telugu culture through seven turbulent centuries. Rising majestically from 42 interconnected hillocks 25 kilometers west of Guntur, Kondaveedu commanded the ancient trade routes between the Krishna River ports and the inland Deccan Plateau. For over 7 centuries, from the 12th to the 18th century, this citadel witnessed the rise and fall of dynasties, the clash of empires, and the eternal human struggle to create something greater than ourselves. The story of Kondaveedu begins long before any king laid the first stone. Archaeological evidence suggests human habitation here dates back to the Satavahana period between the 2nd century BC and the 3rd century AD. The name itself reveals its purpose. Konda, meaning hill, and Vidu, meaning residence, the hill residence that would become the foundation of empire. The first fortifications were built during the reign of the Telugu Cholas in the 12th century. Commander Gopanna, serving under King Buddhavarma, established the earliest defensive structures around the 1115 AD. But it was the Kakatiyas who recognized the true potential of this natural fortress, strengthening its defenses and creating the legendary water management systems that continue to function today. In 1325 AD, everything changed. Pralaya Reddy, a feudatory chief who had dared to challenge the declining Kakatiya rule, captured Kondaveedu. This was no ordinary conqueror. Pralaya was a visionary who understood that independence required more than military might. From his base at Adanki, he carved out a kingdom that would become the beacon of Hindu Dharma in South India. His Chitrapudi edict of 1335 AD reveals the vast extent of his empire. He had constructed 84 fortresses across his kingdom, with Kondaveedu destined to become the crown jewel alongside Kanigiri, Kadukur, Adanki, Virikonda, Nagarjunakonda, and others. But it was his son, Anavata Reddy, who transformed Kondaveedu from a hill settlement into an impregnable fortress. The Manopuram edict tells us how Anavata built a strong rampart around the hill fort, making it impenetrable and transformed the village within into a charming place to live. In 1355 AD,
Alvata made the historic decision to shift his capital from Addanki to Kondaveedu. Under his vision, the fort was built in three distinct levels: the lower fort, housing common soldiers and administrative buildings; the middle fort, containing noble residences; and the summit, upper fort, where the royal palace commanded the landscape. 1323లో కాకతీయ సామ్రాజ్య పతనానంతరం ఏర్పడినటువంటి స్థానిక రాజుల ఏలుబడి తెలుగుదేశంలో నూతనోత్తేజాన్ని ఇచ్చింది. అదిగో అలా ఏర్పడినటువంటి ఒక రాజ్యమే రెడ్డి రాజ్యం. ముందుగా ప్రోలయవేమారెడ్డి అద్దంకిని రాజధానిగా చేసుకొని తన పరిపాలన ప్రారంభించాడు. ఇక్కడ పెన్నా, అటు కృష్ణానది వరకు మధ్యలో ఉన్న ప్రదేశాన్ని. ఆ తర్వాత అది స్థలదుర్గం కావటం వల్ల శత్రు దుర్భేద్యమైనటువంటి గిరిదుర్గాన్ని నిర్మించాలి అన్న తలంపుతో ఆయన తర్వాత రాజైనటువంటి అన పోతారెడ్డి ఆ తర్వాత ఏం చేశారంటే కొండవీడిని ఎన్నుకొని కొండవీడి కోట మీద ఆ గిరిదుర్గాన్ని నిర్మించాడు. అదిగో అప్పటి నుంచి కొండవీడు నేలవీడైంది, కొండవీడు రాజధాని అయింది. ఎప్పుడైతే రాజధాని ఏర్పడిందో చుట్టూ పరివృతమైనటువంటి ఎత్తైన కోట గోడలు ఏర్పడ్డాయి. కింద మళ్ళీ దానికి మరింత రక్షణగా నేలకోట కూడా తయారైంది. అది ఇప్పటికీ మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. The Reddy dynasty's greatest achievement at Kondaveedu wasn't their towering walls or imposing bastions. It was their mastery over water. In a region where monsoons could be unpredictable, they created a system that could sustain thousands through the harshest droughts. Three magnificent tanks, Mutyalamma Cheruvu, Puttalamma Cheruvu, and Vidula Cheruvu, demonstrated the engineering prowess that was centuries ahead of its time. Building a cascading system, when one tank fills, the excess water flows to the next, creating a sustainable water supply that maximized collection during the brief but intense monsoon seasons. The deepest and most beautiful is Vedula Cheruvu, surrounded by bamboo groves and perfect for boating. Even today, after the monsoons, these tanks fill with crystal clear water, creating a paradise that enchants every visitor. The main reservoir, carved directly into granite bedrock, could hold over 50,000 gallons. 7 centuries later, these tanks still provide water to villages at the fort's base, their limestone filtration systems continuing to purify rainwater. The reign of Kumaragiri Reddy from 1385 to 1414 AD marked perhaps the most fascinating chapter in Kondaveedu's history. Here was a king torn between the duties of rulership and his passionate love for the arts. While Kumara immersed himself in literature, music, and dance, his capable brother-in-law, Kathayavema, shouldered the burden of protecting the kingdom. Kathayavema's military genius extended the kingdom's influence from Udaygiri in the south to the Vizag in the north. In a stunning victory, he defeated Harihara II of the mighty Vijayanagara Empire and even married a Vijayanagara princess, testament to Kondaveedu's growing prestige. At Srikalahasti, in the village of Sarpavaram, Kathayavema built a magnificent mandapam, Vasanta Mandapam, named after his beloved king Karpura Vasantaraya, aka Kumaragiri. But perhaps the most enchanting tale from Kondaveedu is the love story of Kumaragiri Reddy and Leelavati, the beautiful dancer who captured the king's heart, a romance immortalized in Karpura Vasantarayalu by Dr. C. Narayan Reddy. అలనాటి ఆ కట్టడాలన్నీ కూడా
మనం ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటే కర్పూర వసంతరాయులను బిరుదుగాంచిన అనవేమారెడ్డి ఆయన ఏం చేశారు, హాయిగా అలా కర్పూర కలికలను చల్లుతూ దేశ విదేశాల నుంచి తెప్పించినటువంటి సుగంధ ద్రవ్యాలను కలిపిన వసంతోత్సవం ఆడేవాడు. అదిగో దానికి ఆయనకు కర్పూర వసంతరాయలను బిరుదు. అదే వరవడిని మళ్ళీ ఆయన కుమారుడు అయినటువంటి కుమారగిరి రెడ్డి కూడా నిర్వహించి ఆయన కాలంలో మళ్ళీ కర్పూర వసంతరాయలను బిరుదు పొందాడు. అదిగో అలాంటి వైభవ ప్రభావాలను చవిచూసినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి గిరిదుర్గం కొండవీడు. Kondaveedu under the Reddys became a beacon of Telugu culture and learning. The court attracted the finest minds of the age, including the great poet Srinatha, winner of the title Kavi Brahma from the Vijayanagara court, who returned to create literary masterpieces that remain treasures of Telugu literature. అమరావతికి సరిదోడు కొండవీడు అన్న చాటు నిజమేననిపిస్తుంది. ఎందుకు అంటే శ్రీనాథుడు కూడా ఆ పరిసరాల్లో తిరిగి అక్కడే ఒక విద్యాధికారిగా ఉండి ఆ కొండవీటి నగర వైభవాన్ని ప్రాభవాన్ని కనులారా తిలకించి పులకించిన శ్రీనాథ కవి సామ్రాట్టు మాట్లాడిన మాట అది. అది నిజంగా నిజమే ఆ రోజుల్లో. ఈ రోజుల్లో కూడా మునుపటి వైభవాన్ని సంతరించుకోవడానికి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. Of all the Kondaveedu rulers, Aravema Reddy earned the greatest reputation and philanthropy. He rebuilt the Amreswara temple in Amravati, constructed a four-pillar terrace at Simhachalam, and raised a magnificent porch at Brahmaramba Mallikarjuna temple in Srisailam. Such was his devotion to Lord Shiva that he performed worship 6 times daily from sunrise to midnight. In Aminabad village stands the temple of the Reddy family deity Mulankureswari Devi. Here, Aravema Reddy came in 1377 AD after his eastern conquest, showering donations and ensuring the temple's perpetual maintenance, a gesture of gratitude to the divine for his victories. For 191 years, Kondaveedu remained the proud capital of the Reddy kingdom. But in 1516 AD, the fort faced its greatest test. Emperor Krishnadevaraya of the Vijayanagara Empire, at the height of his power, turned his attention to the strategic stronghold that controlled the entire coastal region between Krishna and Godavari rivers. The siege of Kondaveedu was no ordinary military campaign. Krishnadevaraya understood that controlling this fort meant controlling the lucrative trade routes and the fertile coastal plain. The battle was fierce, but ultimately Vijayanagara's superior resources and military technology prevailed. Under Vijayanagara rule, Kondaveedu was extensively modified. The new ruler added broader bastions designed for cannon warfare, expanded residential areas, and most notably, the magnificent additions to the Gopinatha Swami temple complex at the fort's base, a perfect fusion of the spiritual devotion and architectural innovation in the classic Vijayanagara style. But Vijayanagara's control was destined to be challenged. From the north, the Golconda Sultanate under Kuli Qutub Shah had been expanding southward. Kondaveedu, with its strategic importance, became the prize in a deadly game of medieval chess. The Qutub Shahi forces attacked Kondaveedu 3 times in 1531,
1536 and 1579, each siege was more determined than the last. The fort's defenses, originally designed for traditional medieval warfare, struggled against the Sultanate's advanced artillery and siege techniques. In 1579, Sultan Qutb Shah finally succeeded where his predecessors had failed after his own dynasty. He renamed the fort Murtazanagar after his own dynasty. For the first time in over 2.5 centuries, Kondaveedu was no longer ruled by a Hindu dynasty. ఈ క్రీస్తు శకం 14వ శతాబ్దంలో ప్రారంభమైన కొండవీటి విన్యాసం దాదాపుగా విజయనగర గజపతుల కాలం వరకు కొనసాగి ఆ తర్వాత కుతుబ్ షాహీల కన్ను కూడా దీని మీద పడి దీని పేరు అప్పుడు ముర్తుజానగర్ అని మార్చుకోబడి వాళ్ళ పాలనలో కూడా వెలుగుల్ని విరజిమ్మింది. ఆ తర్వాత ఫ్రెంచ్ వారు ఆక్రమించారు, ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ వారు ఆక్రమించారు. Remarkably, under Islamic rule, Kondaveedu flourished as a symbol of cultural synthesis. While restricting existing Hindu temples and cultural sites, the new rulers added their own architectural signature, pointed arches, geometric patterns, and defensive modifications suited to gunpowder warfare. The Islamic rulers maintained and enhanced the fort's famous water management systems, understanding that control of water meant control of the fortress. The 18th century brought European powers to the Indian subcontinent. In 1752, French colonial forces gained control of Kondaveedu, extensively fortifying it with European military engineering. European cannons were mounted on ancient Indian battlements, and for a brief moment, this medieval fortress became part of a global power struggle. But French control was short-lived. In 1788, the British East India Company captured Kondaveedu as part of their systematic elimination of European rivals. Unlike previous conquerors, the British saw little value in maintaining this ancient stronghold. By the early 19th century, changes in military technology had made hill forts obsolete. The British focused on postal trade and modern urban centers, gradually abandoned the fort. After 7 centuries of continuous occupation, Kondaveedu fell silent, slowly surrendering to nature's patient reclaim. Within the fort's embrace lie the remnants of 6 or 7 temples, each a testament to the dynasty's spiritual devotion. Perhaps no structure captures the imagination quite like the temple known as Kadgalabavi or the Katulabavi, the Well of Swords. Local folklore speaks of a cunning trap within this temple's sanctum, where visiting warriors met their doom. Truth or legend, this temple's unique design continues to intrigue archaeologists. Recent restoration has revealed damaged sculptures of Lakshmi Narayana, Ganesha, and the sacred bull Nandi. On temple walls, we can still discern faint imprints of Rama, Vishnu, and Balakrishna,
silent witness to the centuries of doors. 2 kilometers southwest lies Chintapalli village, home to the remarkable Navanita Balakrishna temple. This 15th century icon has its own miraculous tale buried during Muslim invasions. It resurfaced in the 19th century when a villager was digging house found. Today, ISKCON has ambitious plans for a golden temple worth rupees 150 crores shaped like a swan to honor the Navanita Balakrishna. A remarkable feature of Kondaveedu is that every gate in the fort features an idol of Hanuman, reflecting the deep devotion of rulers who believed in the protector deity's power to guard their realm. కోస్తా తీరాంధ్రంలో ఏదైనా ఒక మంచి కోట గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే కొండవీడే. ఈ కోట ప్రవేశం రెండు దిక్కుల నుంచి ఉంది. ఒకటి పశ్చిమ వైపు నుంచి, మరొకటి తూర్పు వైపు నుంచి. ఒకదాన్ని పుట్టకోట అంటారు, మరొకటి రాతికోట అంటారు. అదిగో అలా మనం ప్రారంభించి పైకి ఎక్కితే ఏమవుతుందంటే, మీకు పశ్చిమ వైపు నుంచి పోతే అది దాన్ని కొండవీడు అంటారు విడిగా. అక్కడి నుంచి పోతే నరసింహస్వామి దేవాలయం, అది దాటిపోతే ఆంజనేయ స్వామి గుండు మీద ఒక బొమ్మ, అది దాటిపోతే మనకు ఇంకా కొంచెం ముందుకు పోతే మరో నరసింహస్వామి దేవాలయం, ఆ తర్వాత మరొక వైష్ణవాలయం, ఆ తర్వాత మీకు వచ్చేది వజ్రాల కొట్టు, ఆ తర్వాత నేతి కొట్టు, ఆ తర్వాత ఆయుధాగారం. ఇంకా కొంచెం ముందుకు పోతే 3 చెరువులు వరుసగా ఉంటాయి. ఒక చెరువు నిండిన తర్వాత మరో చెరువులోకి, మరో చెరువులోకి, చిట్ట చివరి చెరువులోకి జాలువారే నీళ్లు కిందకు సాగి నేలపైన సాగునీటి అవసరాలను కూడా తీర్చేట్టుగా ఆనాడు వ్యూహాత్మకంగా నిర్మించినటువంటి కోట ఇది. మనం బాగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే, తూర్పు వైపున కూడా మరో ద్వారం ఉంది. ఆ తూర్పు వైపు ద్వారం 2 అంతస్తుల మండపంతో అలరారుతుంది. అక్కడి నుంచి కింద వరకు మెట్లున్నాయి. ఆ మెట్ల ద్వారా ఎక్కటానికి కానీ రావటానికి కానీ ఉంటాయన్నమాట. It was until the mid 20th century that historians began to recognize Kondaveedu's true significance. Modern archaeological work has revealed treasures that rewrite our understanding of medieval South Indian history. 3 copper plate grants discovered within the fort complex provide invaluable insights into medieval administrative practices and royal ceremonies. Today, the Archaeological Survey of India works continuously to preserve this heritage. The Andhra Pradesh government has spent rupees 34 crores for the approach road from the eastern side and is restoring the 3 ancient tanks with a budget of rupees 3.5 crores. గత 10 సంవత్సరాలుగా విపరీతమైనటువంటి అభివృద్ధికి నోచుకుంది ఈ కోట. ఒక గొప్ప పర్యాటక కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకుంది. దానికి తూర్పు వైపు నుంచే పాము మెలికల్లాంటి ఘాట్ రోడ్ని ఏర్పాటు చేసి చక్కటి, అంటే మోటార్ బైకులే కాదు, కార్లు, పెద్ద పెద్ద వాహనాలు కూడా పై వరకు వెళ్ళటానికి ఒక ఘాట్ రోడ్ను కూడా నిర్మించారు. ఆ ఘాట్ రోడ్డుతో పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రకృతి అందచందాల నడుమ వంపు సొంపులతో నిర్మించబడిన కోట గోడల నేపథ్యం, వీటన్నిటిని చూస్తే మనకు నిజంగానే అరే, గుంటూరుకు దగ్గరలో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఒక పర్యాటక కేంద్రం ఉందా, ఇది ఒక గొప్ప వారసత్వ కేంద్రం, అలనాటి రక్షణ వ్యూహాలను అదిమి పట్టి అద్దంలో చూపిస్తున్న ఒక వైనం మనకి కళ్ళ ముందు కదలాడుతోంది. మన కళ్ళ ముందే అలనాటి వైభవాన్ని మళ్ళీ మనకు సంతరింపజేస్తుందా అన్న ఆశ్చర్యం కలుగకపోదు. ఇదిగో ఇది కొండవీడు. From the 24 bastions that once formed Kondaveedu's defense ring, soldiers could spot enemy movements across vast distances. Of these, Nemalla the biggest, tallest, and highest, still offers commanding views of the Guntur plains, creating vistas that have inspired poets for centuries. For the people of Andhra Pradesh,
Kondaveedu represents something deeper than historical curiosity. It embodies the continuity of Telugu culture, the ingenuity of Indian engineering, and the resilience of civilizations that adapted and survived through centuries of change. As the sun sets over the 42 hillocks of Kondaveedu, painting the ancient ramparts in golden light, we are reminded that some legacies transcend time. From the Telugu Chodas to the British Empire, from Hindu Rajas to Islamic Sultans, Kondaveedu has been shaped by countless hands, countless dreams. కొండ మీదే దాదాపుగా 32 వరకు చిన్న శాసనాలు ఉన్నాయి. మనం ఇంకా ఆలోచిస్తే కృష్ణదేవరాయలకు సంబంధించిన మరో పెద్ద శాసనం ఉంది. అచ్యుతదేవరాయలకు సంబంధించిన మరో పెద్ద శాసనం ఉంది. చుట్టూ కందకం ఒకటి ఉంది. కందకం పక్కనే మట్టి కోట ఉంది. ఇలా మనం ఆ కొండవీడు కోటను అంచనా వేయాలి అంటే కేవలం ఎవరో రాసినటువంటి వర్ణనల కంటే వైయక్తికంగా ప్రతి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి కాలినడకన కొండ మీదకి వెళ్ళి పశ్చిమ వైపు నుంచి మళ్ళీ కుడివైపు నుంచి దిగి లోపలన్నీ చుట్టినప్పుడు మాత్రమే ఆ అద్భుతమైన అనుభూతి మళ్ళీ మనం 14, 15, 16 శతాబ్దాల్లోకి వెళ్ళి అదిగో ఆ కాలనాళికల్లో మనం కూడా భాగమయ్యామా అన్నంత తృప్తి కలుగుతుంది. ఇది కొండవీటి వైభవం. This is Kondaveedu, not just a monument to the past, but a bridge to the understanding our shared heritage. Kondaveedu, the eternal citadel that reminds us that while empires may fall and rulers may change, the human capacity to create something greater than ourselves endures forever.